افرادی که میخونم اسمشون رو، خانم زینب.Rezaeifar و آقای هیکوک و کریم فتحی و آقای وانگ جیان. و عنوان ارائهشون هست Enhancement of Name Data Networking and Potential Infrastructure of Big Data. فقط خواهش می‌کنیم که زمان رو مدیریت بکنید که توی همون یک گروهی که در نظر گرفته شده همون بشه که به برنامه بعدی هم بتونیم سر وقت برسیم. سلام، من زینب هستم، Zeinab.Rezaeifar از دانشگاه هانیانگ از کشور ساوت کره. اگه اشکال نداشته من سریع انگلیسی پرزنت میکنم. Hello everyone. Today I'm gonna to present about enhancement of the name data networking, a potential infrastructure for big data. So first question that comes to our mind that why we need to replace the current IP infrastructure to the new infrastructure. Actually, to solve the big data problem, such as resource allocations and bandwidth, and also because the current IP infrastructure doesn't care about the content. And maybe the content is near the users, but although the content is near the users, but it will be fetched from the distant server. So we need to replace the current IP infrastructure to new infrastructure, such as the name data networking that is based on the content. Such advantages of this method is the simplified mobility, it has the security inside, and it reduction the traffic load and latency. The name data networking actually contains two kinds of packet, interest packet and data packet. The users, first I should explain that this infrastructure, instead of using the IP address, they use the content name to reply the users. So the users first send the request, and in the network, the interest packet for broadcast to the networks, and this packet contains the name and the selector and nonce, and then each node that has this packet, they reply with the data packet. The data packet contains the content name, signature, and signature informations. Each node in this network contains three main parts: content store, PIT table, and FIB, forwarding information base. So when the interest comes to each node, first each node check the content store. If this content is available in content store, they reply to the users. Otherwise, they check the PIT table. PIT table is pending interest table. And if there is any entity regarding to that, so they will discard this content, this message. Otherwise, they check the FIB table. FIB table shows that is there any way from this node to the server or not.
However, in this infrastructure, there is security problems such as time analysis, bogus announcements, cache pollution, and cache poisoning. However, in the cache poisoning, there is a limited works regarding to the name data networking. So our algorithm is based on the solving the problem of the cache poisoning. For cache poisoning problem, there is two kind of method that can be solved this problem. One is the verifying signatures, and one is the without verifying signature. However, verifying signature causes overhead and needs trust management. So we use the trust-based method that doesn't use any verifying signatures. For our method, we consider two kinds of attack, reactive and proactive attack. I should mention that in these networks, if the user send a request for some kind of the content, then this content can be saved in the intermediate nodes. Otherwise, there is no content for this interest. So first, the user should ask the content. In proactive attack, actually the adversary anticipate a set of interest packet for set of valid content, and then the adversary can inject the fake content. However, in the reactive attack, the adversary may ask some content that the valid user never asked. So in our method, we consider three metrics: popularity, credibility, and negative feedback, to calculate the trust value, and then according to the trust value, we decide to save or drop the content, and then we update the credibility. This is the notation that we use. And in our purpose method, as I mentioned, first we calculate the credibility and popularity of the content and negative feedback. The credibility and negative feedback also is based on the credibility of each users, how much each user has credibility for each node. So they calculate each of these parameters to decide to save this message or not, because each node in the network should decide to save this content or not. After calculating these three metrics, they can calculate the trust value. This trust value is calculated according to these equations. That is combination of the estimated trust value and previous trust value. And after calculating the trust value, we update the credibility of the peers. Then we can, if some peers send the invalid content, so the credibility decrease. So we can identify the invalid content in the networks to manage and organize the content that each node receives, so we can drop the invalid from the networks. This is the parameter of the simulations, and we simulate two kind of attack, two kind of scenario: proactive attack scenario and reactive attack scenario. As you can see in the pictures, our proposed method has very more efficient than the previous ones. This graph shows the average number of invalid cache contents. As you can see, the average invalid contents in our method is less than 1.2. It shows that our method is more efficient than the previous method. And also in reactive attack scenario, you can also see that our method acts better than the previous methods. So actually, in this presentation, I explained about the NDN, name data networking. That is the good replace candidate for the current IP network that use the content instead of IP. They use the content to request and reply the users.
But however, because in these networks, the caching is the main feature of these networks, so the cache poisoning is the big challenge in this network. So we should solve the cache poisoning in this network. So we try to solve this problem with our trust-based method, and we show that our method is show the superiority of our method against the conventional method of in terms of detecting invalid contents. Thank you for your attention. مرسی. اگر سوالی هست بله اجازه بدیم با میکروفون. سوال اینه که حالا پیرامون ارائهش هم مستقیم نباشه، ولی آیا عملی الان جای استفاده داره میشه موجود این که هنوز در حد تئوریه و داره شالشش در میاد که به پرکتیس نزدیک هنوز به صورت عملی به صورت گسترده عملی نشده، به حد کوچیک شده، مثلا بعضی جاها عملی شده، ولی در حد گسترده هنوز، چون که چندین در واقع اینفراستراکچر هستش که میتونه استفاده بشه به جای آی پی که اینا دارن بررسی میشن که کدومشون بهتره که بشه در واقع مشکلات آی پی رو برطرف میکنه و همچنین برای مثلا برای بیگ دیتا مناسب تره تا جایگزین بشه. سوال دیگری؟ خب مجددا تشکر میکنیم از شما به خاطر ارائه‌تون. میریم سراغ ارائه بعدی که توسط آقای محمد اسلامی ارائه میشه و عنوان ارائهشون هم Patent Analysis High Performance Computing in Big Data Topics. ازشون خواهش میکنم شروع کنم و ثبت زمان رو رعایت. به نام خدا، با عرض سلام. ما توی این ارائه میخوایم یکی از کاربردهای دیتا آنالیسیس رو خدمتتون نشون بدیم. همونطور که میدونین اهمیت بحث دیتا آنالیسیس خب بر کسی پوشیده نیست. یکی از این جنس داده هایی که اهمیت بالایی داره از داده های ثبت پتنت ها در دنیا شکل میگیره و تحلیل این داده ها میتونه یک رودمپ و در واقع یک خط مشی باشه برای خصوصا حوزه بیزینس. به این دلیل که میبینن که کشورهای مختلف در سالهای مختلف به چه سمتی دارن میرن تو حوزه ثبت اختراعات و یا اگر توی اونها که شرکت هایی هستن که توی صنعت خیلی معتبرن، میبینن که صنعت هم داره به اون سمت میره و این به معنای اینه که به احتمال زیاد توی اون حوزه بیزینس پلن های زیادی وجود داره. حالا توی هر کدوم از این پتنت آنالیسیس ها در واقع سابجکت و تاپیک ها هم ممکنه برای ما اطلاعات خیلی خوبی داشته باشه. ما توی این کار اومدیم از کیوردهای مرتبط با بحث بیگ دیتا و های پرفورمنس کامپیوتینگ با که در جدول مقابل میبینیم با 6 تا کیورد دیگه که هر کدوم مرتبط به این حوزه هستن و بیشتر هم تو حوزه صنعت در واقع میشه ازشون استفاده کرد، اند کردیم و از پایگاه داده گوگل اسکولار گوگل پتنت استفاده کردیم برای اینکه بتونیم داده ها رو گرب بکنیم و داده های جهانی رو تو این حوزه داشته باشیم.
نتیجه ریزالت هایی که ما داشتیم اینه که در جدول مقابل میبینین از سمت راست از سال 2012 تا 2016 اینه که به تعداد قابل توجهی ثبت پتنت ها تو این حوزه افزایش داشته و بیشترین کیورد های اصلی تو این پتنت ها رو میتونیم کلاود کامپیوتینگ و واید ایریا نتورک در واقع ببینیمش. عذرخواهی میکنیم. همونطور که گفتم خدمتتون تعداد پتنت ها تو این حوزه با شیب خیلی زیادی تو سالهای اخیر افزایش داشته که تو این شکل ما میبینیم که تو چه حوزه هایی بوده بیشترین تاپیک ها که حوزه کلاود کامپیوتینگ با 46% بیشترین کیورد رو اختصاص داده به خودش توی بحث‌های ثبت پتنت و بعد از اون واید ایریا نتورک سوپر کامپیوتر و همینطور بعد از اون در رده‌های بعدی قرار دادن تو کیوردها. در زمینه کمپانی هایی که اومدن این اختراعات رو ثبت کردن IBM بیشترین تعداد ثبت نام رو داشته و بعد از اون شرکت کانکت لود، بعد از اون اوراکل، ساس و بقیه نام هایی که احتمالاً برامون آشناست مثل سیسکو، کاگنیتیو و غیره که حتی نام شرکت های مثل مایکروسافت هم دیده میشه که خب میدونیم چند سال اخیر رو بحث دیتا آنالیسیس و بیگ دیتا و دادن سرویس های کلاود خیلی فعال بودن. از نظر کشورهایی که دارن تو این حوزه پتنت های زیادی رو با ثبت میکنن آمریکا و چین اول هستن که آمریکا خب با اختلاف فاحشی از چین بیشتره تعداد پتنت هایی که داره، بعد از اون کره و شرکت هایی که چند ملیتی هستن. در اینجا هم میتونم دیگه کار رو جمع‌بندی کنم به این که در واقع در سالهای مختلف کشورهای مختلف چه تعداد پتنت تو این حوزه ثبت کردن که بازم میبینیم چین و آمریکا بیشترین سهم رو داشتن و سال 2016 هم باز بیشترین تعداد رو داشتن. از نظر تاپیک هم همینطور دوباره ما میبینیم که سال 2016 واید ایریا نتورک و کلاود کامپیوتینگ بیشترین سهم ثبت اختراعات داشت. در آخر هم تشکر میکنم از مجموعه پورسا در دانشگاه شهید بهشتی و بالاخص پژوهشگاه نیرو که باعث شدن که زیرساخت این بحث پتنت آنالیسیس شکل بگیره، هم در حوزه جمع‌آوری داده و هم در حوزه تحلیل خروجی های آن. ممنونم. اگه سوالی هست در خدمت. خب تشکر از آقای محمد اسلامی به خاطر ارائهشون. اگر سوالی در مورد صحبتیشون دارید خب ایشون البته هستن، حالا اگر سوالی هم بعدا باشه میتونیم به ایشون مراجعه بکنیم. خب ارائه آخر قبل از بریک مربوط هست به آقای حامد عبداللهپور و آدام نیل مارتین. ایشون عنوان ارائهشون هست تکنیکال کپابیلیتیز آف دیستریبیوتد اسکریپتینگ انجین. اسم احتمالاً انجینشون هست. من اگه اجازه بدید به انگلیسی بگم چون اسلاید هم به انگلیسی هستش. Good afternoon, ladies and gentlemen. In this presentation, I would like to talk about Discripto, the tools we built to solve some of the problem we had to analyze data for our clients in our company. Okay, elephant or an army of ants? What do you choose for solving your problem? It depends on the problem itself, I think. Sometimes it's better to have an elephant to just do the task and finish and solve the problem easily.
like a big monolithic application, or sometimes it's better and cheaper to have an army of ants to solve the problem. Discripto is like mostly like same as the ants army. Okay, my talk is divided into 6 parts. First, I want to say why Discripto, and second, I want to give you some alternatives, and I want to also explain that what do we do with Discripto and the achievement that we have in our company, and at the end, I want to explain that what do we want to do after that. These are key issues that we had before Discripto in our company. The first one is we want to run our tasks in different devices, because buying server to solve something that is maybe it's not very important, or the process, the amount of process you need is not very big. It's not efficient, and maybe you can run your task on something more simple, something cheaper. So we want to be able to run our task on any device, any possible device, as much as we can. And security is, like always, is an issue, and also, as I said, we want to also we want to save the cost for a server. And so if we want to run something for like 10 minutes every day, why do we need to buy a server for a day or a month or a year? We can't buy a server for 10 minutes. And if it's not possible, then we can share the task for each server. Like one server is not just for a single task, it's for many things. So like the thing the CPU does for running different threads. Access multi-regional websites. Sometimes we want to, if we need to pull data out of another data resources like websites. Sometimes if your server being, for example, in Middle East or US or in China, you'll get a different information, different data, because they serve different kind of data to their clients depend on the IP, the IP that the user has. So this is another challenge we had in our project, especially that in China, because the country is massive, it's too big. And so if you have something, for example, for a north part, maybe the result in south is different than the result you have in the north. So we want to have them both. And dealing with big data, like the data we want to retrieve, and we want to process is too big. This is another challenge we have. Working with different technologies, it's difficult to find, for example, Java developers in China. Good Java developers, but it's easier to find Node.js developers. And some companies, like us, we have PHP developers. We want to use them all for our services. We don't want to force them that they have to use PHP, they have to use Node.js, they have to use Java. We want to, all of them, they have to be able to use this system. And Access, as an anonymous user, so we want to be anonymous. This is very important too. We don't want it, like sometimes we want to simulate the service as a real user, so they do not detect that we are using machine. And it's very difficult because if you use a single machine server, they can detect that this is from the IP range is for a data center, or because you're sending a lot of requests, they can detect it. But using Discripto also can help you to solve this issue. And bypass filtering, if you have server, for example, in China, you are not able to call Facebook's API because it's blocked. But if you have a distributed system somehow that some part of it is in China, which we want to access, which it wants to access some resources in China and has to be inside of China then to be fast, and some part of it is in US,
which want to access Facebook. And Discripto also can help in this scenario too. And sometimes we want to use mobile networks, like because of the IP range again, or because we want to have the same performance. We want to simulate the performance on the mobile network. We want to access through the mobile network. Normally we cannot do that. You cannot say, okay, in my data center, my server has to use 4G network. It's not possible most of the time. And to achieve some of these goals, we can use many other tools. Like we can use Lambda to run services for a short period of time, like for 10 minutes, for example, and we pay just for 10 minutes. No matter you have this service for a year, Lambda, if you run it for 10 seconds, you pay it for 10 seconds just. Or if you want to manage distributed tasks, you can use Zookeeper. If you want to pipe huge data in different systems, you can use Kafka. Or queue a lot of tasks, you can use ActiveMQ and Spark, or Hadoop for MapReduce, Spark for a streaming process. But if you want to have all these goals, all of them in one system, none of them can provide it for you. But Discripto almost can solve all those issues. This is a very simple design of Discripto, which it has one core part, which has a queuing system, and also the cache system that it has, use infinite span, set of services, which is the logic of the system, and the REST API that it provide for clients and the third-party application that want to use Discripto. The scenario is like this, that you, in third-party app, like that you generate some kind of task based on some parameters and some binary requirement that I'll explain later. And you push it on Discripto, and Discripto will dispatch this task into 1,000 different servers, or computer, or mobile phone, or chipset all around China. For now, China just. And if you do not have any server or service, or a normal user on that location, another extension of this system, which is WPIC VPS, will create that server for you as soon as possible. For example, you wanted to have web resource monitoring of your website in Shanghai, but we don't have any server, or we don't have any client in Shanghai. Discripto automatically create that server for you and upload all the required resources to that server, run your task, and send back the result to the server again. And if there is any other task for Shanghai, the system will do it after that to make it more efficient. And so with Discripto, if you push something to Discripto, it doesn't matter that if your script do not run perfectly. If it fails, for example, you have an application and you made it to go through Baidu, or which is something like Google, and get some data out of that, but sometime because maybe the results are not same, or because someday the Google changed the UI or something and your script breaks, it doesn't work perfectly. So for some pages it doesn't work. And Discripto can handle those failures for you, depending on some patterns, and send that task again to another service, another client, and that client run the task again and again until we have the result. Or if the number of the errors be more than normal, send you some notification to say, okay, you have to update your application inside of Discripto. Blocking also, if some service provider like search engine and other service provider block your device, for example, your mobile phone in your home, your server in Allium data center, or whatever, and Discripto can detect this blocking and switch to another server automatically, or another Discripto client automatically. So they can almost never block us.
submit a task. The way that it works is like, first of all, you have to define the blob, the huge binary that you have, and push it to the Discripto client, client that it provides. And after that, you need to run a glue between the parameters that you have and the binary that you have with kind of a script. The script can be with any language you want, Node.js, PHP, even the Bash script. And when you want to run that task, those parameters will feed those binaries using that script. This is the logic of running tasks. So when you want to do something, for example, you want to do image processing. Okay, you want to set up 300 megabytes of libraries before running the task. You can easily put it on your Discripto client, inside of your computer, in your data center, or inside of Raspberry Pi or whatever client you have. And Discripto will get the task with parameters from the application which manage all these and send it to those clients, depend on capability of that client. And after that runs it, and those clients can connect to different resources, generate the result for you, send it back to the Discripto client, and Discripto will submit it to your service. I'll explain it later in the next slide. And another part, of course, the managing a script. You can manage them online. You can code like an IDE or panel and add the task you want to make it to clients. Data delivery. After Discripto solve the problem, solve the issue, solve the task that you have, it can send it to your application via REST API, SMTP, SMS, or even using social apps. This is the way it works that I explained. The whole procedure of submitting tasks to Discripto. And the achievement is we can run it almost in any devices. It depends on your requirements. If you want to, for example, run image processing, of course you cannot use a very cheap and a small machine. But if you want to have, for example, uptime report of a website, you don't need to buy a server. You have your computer already in your office, or also your employees. All of your employees in your company have a computer. They have a PC which it has enough processing power to solve your issue. Discripto can use them as a client. You do not need to buy a server. And so in this way we save a lot of money, especially for us. For example, we have 5 offices in different locations in the world, and with 100 employees, they can all set up Discripto client in their machine, and we can use their connection, internet connection, and their power to solve the issues. Okay, and also mobile network. We are able to generate report through the mobile network, which is pretty valuable. So you can monitor your website for real inside of mobile network, also being anonymous. I explained about that, dealing with big data. Data doesn't matter in the system because each node connects to data to resource owner separately. So you can handle terabytes of data, petabytes of data. It doesn't matter because we just care about the result, and results are tiny. The result is not very big most of the time. So in this way, we can handle huge data sets. Also, the cost for the server, working with any language, and thanks to some technologies we are using, like Docker, we are able to run it very secure, and we are also able to access any resource in the client without any effect. For example, your client can remove all these files inside of that Docker image, but nothing will happen to the system itself. And also, it's able to run it with different locations, fast access, because it's next to the resource. We can set it up next to the resource. Like you want to access one website with your provider, you can set up the Discripto client in the same data center next to the resource owner to be as much as possible fast. And high bandwidth, almost same, no filtering. And about the technology we've used is like Java E, Infinite Span, ActiveMQ, and Wi-Fi.
and it's very easy to cluster. There's no need to cluster the system because the server itself can handle thousands of clients with a very, very simple VPS. But if you want to have, I don't know, billion clients, you can cluster it very easily. And the last part is the thing that we are using Discripto for, which running the scraper, web analytics, and also web monitoring. We have some other things, some other projects also, but they are not done yet, like video processing system to detect that if someone copied your video without copyright or not in China, for example. You are a media provider in the US and you want to find that who is like using your video on his website. And this is some examples of the system we have. And finally, for the last part, for the next step, we want to make it open source to be able to have more developer on it. We want to make it smaller because it can handle a lot of data, but we don't have any use case for that, so we want to make it smaller to be able to run it even on a smaller machine and make it compatible with more devices, like the chip I showed you, that is like very cheap. You can buy $2, connect it to power, done, and we have another client to run your task on. Okay, thank you. اگر سوالی هم هست حالا نمیدونم وقت باشه میتونم فارسی جواب بدم سر. Any question in Persian or English? بپرسم شما این دیسکریپتو عده محصولیه که توی شرکت خودتون در واقع تولید کردی، یعنی اینو ثبت کردین؟ بله چون ما اون پارتنر چینی، یعنی شرکت ایرانیه یا شرکت؟ نه، شرکت کانادایی چینی هست که مشتری اکثرا از کانادا و امریکا هستن که میخوان یه سری کاری داده‌ای و یه سری کاری مارکتینگ توی چین انجام بدن، تا اطلاعات ندارن و ما توسط این سیستم اطلاعات لازم رو از اون فضای بسیار بزرگ داده‌ای چین جمع آوری می‌کنیم و ارائه می‌کنیم که خیلی هم موفق بوده. حتی مدیر عامل ما مقاله که ثبت کرده بود در روزنامه وال استریت جورنال خیلی موفق بود و خیلی کمپانی‌های بزرگی درخواست دادن که از این سیستم استفاده کنن. در واقع الان توی چین مستقر هستید؟ بله، توی ونکوور کانادا و بیجینگ و شانگهای ما دفتر داریم. چی اسم شرکتت؟ WPIC Web Presence in China. WPIC. بله مخففش هست. اون وقت سوال دارید اجازه اون وقت الان این محصول رو هم توی کانادا در واقع هم توی چین و هم توی کانادا ثبت کردیم و الان دارید میفروشید. چون نرم افزار ما هنوز به صورت پابلیک ارائه نکردیم، یعنی ما به صورت خروجی اینو در اختیار کلاینت هامون قرار میدیم، هنوز ثبتش نکردیم در چین. در کانادا داریم شروع می‌کنیم که این کارو بکنیم، اما هنوز ثبتش نکردیم. یعنی الان بیشتر از سرویس دارید چیز می‌کنید؟ بله. خود نرم افزار رو ما در اختیار کسی قرار نمیدیم. دلیل اینکه من اسکرین شات از محیط حداقل پانل مدیریتی هم قرار ندادم، یکیش موردش همین بود که ما نرم افزار برای مجموعه خودمون هست و تنها خروجی اینو در اختیار شرکت بزرگ قرار میدیم. عرض تشکر را که رو فارسی سوالم بپرسم. چیزی که من برداشت کردم از سیستمتونی که بخواید محاسبات رو منتقل کنید به دیوایس‌های خیلی حالا چیپ از ساده و حالا پارادایم محاسباتی داریم در همین موضوع و همین فاگ کامپیوتینگ FOG من رایانش رو ترجمهش می‌کنم، چون عنوان این حالا کنگره حالا HPC از بیشتر به کلاود کامپیوتینگ می‌خوره. برای بنده حالا همین این سیستم سامانه شما چقدر مرد میشه به این فاگ کامپیوتینگ و حالا حتما چون کنگره حالا موضوع شاید متمایز از این موضوع هست، ارتباط شباهت و تفاوت فاگ کامپیوتینگ در مقایسه با کلاود کامپیوتینگ رو بله، عرضم به خدمتتون که من اون بحث اولم توضیح دادم که ببینید این پروداکتی هستش که ما بر اساس نیازهامون تولید کردیم. خارج از اینکه وارد چه مفاهیمی بشیم، ما خیلی سعی کردیم که پروداکتی پیدا بکنیم که بتونه این نیازها رو برامون برطرف کنه و متاسفانه نتونستیم همچین کاری بکنیم. اما اینکه حالا توی بحث حداقل با عنوان بیگ دیتا اگه ما بخوایم بگیم چه کمکی میتونه این سیستم بکنه،
خب ببینید ما باتلنک‌های زیادی داریم. ما فقط بحث پروسسینگ رو تو بیگ دیتا نمی‌خوایم مد نظر بگیریم. یه بحث دیگه هم هست استوریج هست و یه بحث دیگه هم این که مثلا شما بخواید این همه دیتا رو با این حجم عظیمی از بندویت که لازم هست بخواید توی دیتا سنترتون پردازش بکنید. به نظر به عقیده شخصی خود من به سبب اینکه این سیستم میتونه به صورت اینکه شما هر کلاینتتون مسئولیت کار خودشو داره و شما اون تسک رو براش با اون پروسه‌ای که ما داریم تعریف میکنید، مثل حالت مثلا مک ردیوس اون تسک رو براش تعریف میکنید، اما به جای اینکه شما یک بار ریسورس رو دریافت بکنید با یه سیستمی و بذارید روی اون فایل سیستم حالا مثلا مثل HDFS که دارید و بعد بخواید چانکش بکنید و بعد بدید به اون ماشیناتون که کار پروسس رو انجام بده، چرا ما باید این کار بکنیم؟ در برخی از سولوشن‌هامون حداقل برخی از مشکلاتی که داریم میتونیم که ما همونجا دیتا رو خودمون نود دریافت کنه. چرا؟ چون که دیتا محلی هست. دیتا برای هر نود متفاوت باید بشه. اون موقع ما باید دو تا ماشین بزنیم، یکی ماشین دیتا رو بگیره دوباره بفرسته به مرکز پردازشمون، دوباره چانک بشه بفرسته برای پروسس توی اون کلاستر مورد نظرمون. ما همه کار همونجا داخل اون نود انجام میدیم و نود رو مانیتور میکنیم، یعنی روند پروسس رو، پروسه‌ای که پروسه درست انجام شده یا نه، و اینطوری میتونیم اون مواردی که من در ابتدا گفتم حل کنم. اما اینطوری نیستش که ما به قولی سولوشن دیگه برای این نداشته باشیم، سولوشن جامعی نداریم. ما نمیخوایم مثلا 10 تا محصول نصب کنیم به سرورمون به خاطر اینکه مثلا از چه یه سری تکنولوژی استفاده بکنیم بخوایم همه رو داشته باشیم. میتونیم کارو با یه وقت زمانی که بذاریم دیولپ بکنیم خودمون ازش استفاده کنیم راحت‌تر. من نمیدونم دقیقاً جواب شما بود یا نه. اوکی، تشکر میکنیم از آقای شما عبداللهپور. بله، و این در ضمن تشکر میکنم دوستان. مارتین همون همکاری کانادایی بودن؟ نه خیلیشون انگلیسی هستن، تشریف ندارن ایران. اومدن توی کنفرانس بودن؟ نه متاسفانه ایشون به سبب اینکه کار بحث کاری داشتن هنوز رسیدن. We have a break for 30 minutes and after that we have another talk by Dr. Habibzadeh. It's the fourth tutorial for people interested to know SQL characteristic in big data frameworks. And the dinner will be at 8 p.m. من به فارسی میگم که برنامه فردا هم برنامه سخنرانی‌های خوبی هست. دوستانی که ثبت نام کردن حتما فردا رو حضور داشته باشن. 3-4 تا سخنرانی هست که استفاده بکنید و اختتامیه یک پنل دیسکاشن هست که ساعت 11 فرداست که فکر میکنم براتون مفید باشه و بعدش هم در واقع اون گودبای پارتی اگر میخواید با دوستانی که از خارج اومدن مثلا تبادل حالا کانتکت بکنید اونجا میتونید دوستان رو ببینید. We have 4 o'clock tomorrow from 9 to 11 and there is a panel discussion from 11 to 11:45 and the goodbye party starts at 11:45 to 12:30. See you after the break for the next talk today.